of November 1938, you published a decree imposing a fine of 1 billion marks for atonement on all Jews. Das habe ich bereits ausgeführt, dass ich diese Gesetze gezeichnet habe und dafür die Verantwortung trage. Qui était membre de la Cour suprême, dont on avait même parlé comme un éventuel candidat à la présidence des États-Unis, considérait ce procès un peu comme son affaire. Il y avait joué son prestige. Il a été extrêmement ulcéré et mécontent parce qu'il n'arrivait pas à placer Goering dans les conditions habituelles de cross-examination qui impliquent que l'accusé interrogé réponde brièvement et de préférence par oui ou par non. After you came to power, you regarded it as necessary, in order to maintain power, that you suppress all opposition parties. That is correct. Notwendig gehalten, dass wir keine Opposition mehr zuließen, ja. Jackson was quite unused to cross-examination, and he used the occasion, as he had hoped, in order to establish a number of principles. Well, you don't do that by cross-examining a hostile witness. And the result was that the cross-examination became extremely ineffective and woolly. Et un matin, Jackson est arrivé au tribunal, il a fait une intervention, il s'est adressé au président Lawrence et à ses assesseurs, il a dit l'accusé n'aide pas la justice en quelque sorte. L'accusé sabote parce qu'il ne répond pas par oui ou par non, il fait des discours et on ne peut pas arriver ainsi à la conclusion de ce procès. The difficulty is that the tribunal loses control of these proceedings. If the defendant, in a case of this kind, where we all know propaganda is one of the purposes of the defendants, is permitted to put his propaganda in, and then we have to meet it afterwards. Surely it's making too much of a sentence which the witness has said about whether the United States makes its mobilization orders public or not. Surely that's not a matter of any very great importance. The defendant ought not to have referred to the United States, but it is a matter which I think you might well ignore. Let me say that I agree with Your Honor that as far as the United States is concerned, we're not worried about anything this witness can say about us. Le président a fait une observation à Goering en conséquence, et Goering a dit, Monsieur le Président, je ne peux pas répondre par oui ou par non. Et pourquoi? Parce que j'ai juré de dire la vérité. Or, la vérité ne peut pas s'exprimer par oui ou par non, donc je vais vous expliquer la vérité. The position was picked up by a more experienced cross-examiner the next day, by my deputy, David Maxwell Fyfe, who subjected Goering to a very damaging cross-examination which had been carefully prepared overnight in the light of Jackson's own lack of success. Would you look at document D569, first at the top left-hand corner, which shows that it is a document published by the Oberkommando der Wehrmacht. Das Dokument, das ich vor mir liegen habe, hat links oben folgenden Titel: Der Reichsführer SS und den Untertitel Der Inspekteur der Konzentration. I'm sorry, they've given you the wrong one. Bring back the document to let me have it. It's a document dated 22nd of November 1941. You got it? Jawohl. He only asked questions to which he knew the answers and knew that Goering would have to give those answers. And that is the secret of all cross-examination. Never ask a question unless you know what the answer is. Eine gemäßigte Haltung gegenüber den Juden. Such as fining them 1 billion Reich marks? Is that what you mean, right after these outrages? You know that he did that, don't you? Jawohl, das war ja vom Führer verlangt worden. You know that the Führer is dead, don't you? Jawohl.